une du journal. L'élection procédée à plusieurs candidats. Des grands subissent une crise sécuritaire 2023. The Red Devils of 20. You are welcome to join us on the 1 p.m. Bilingual News. Kejang Henry, the 18th of January. Of course, Henri Kejang Atembe, nous vous annoncions justement en titre s'inédit. C'est en ces termes, l'élection au sein des organes de l'Ordre national des médecins du Cameroun sont renvoyés s'inédit. J'exhorte cependant les uns et les autres à demeurer mobilisés et déterminés pour construire un ordre fort et viable. Il faut dire à la suite que c'est la deuxième fois en l'espace d'un mois que l'élection pour remplacer le bureau conduit par le docteur Guy Sandion est reportée. Sept candidats sont en lice et plusieurs dénoncent des irrégularités dans le processus électoral. Et pour des besoins de transparence, Manaouda Malachi avait annoncé l'organisation logistique, technique et matérielle à Elecam. Le monde et celui et des prêches. Le mot solidarité a guidé les travaux de la commission du NEC à Douala. Travaux présidés ce dimanche 15 janvier 2023 par le sénateur Moshengel Valeg. Les militants et sympathisants du SDF venus de la Sanaga maritime, du Nkam, du Mungo et du Vouri ont été appelés à mouiller le maillot pour la vitalité du parti dans la région du littoral. En tant que secrétaire, ça c'est la première fois de me bâtir le bâtissement de notre parti. Cette rencontre vise à préparer le congrès qui doit se tenir cette année 2023. Pendant ce temps, Jean-Michel Nitieux, dans un communiqué, félicite tous les militants et sympathisants organisés ce 15 janvier au communiqué. The elections to it's still to be announced. In a tweet, the minister said to schedule it for another date. But however, Health Boss urges all the doctors to remain mobilized and determined to build a strong and viable association. Unless delay of this election, the third was supposed to take place since last April 2022, before the dates come to complicate things into nations of action for these Beatrice Ngabo. Candidates going in for the post of Senate must be at least 40 years. A Cameroonian citizen of origin must provide evidence of effective residence in the territory of the region concerned and must belong to a list invested by a political party. Candidates shall, within 15 days from the convening of the electorate, be made out in nomination papers in triplicate bearing the legalized signature shall contain the following particulars: the full name, date and place of birth, affiliation, occupation and residence of candidates, name of the list and the political party sponsoring such list, the symbol selected for the purpose of printing ballot papers or identifying papers shall include, as in section 165, a copy of birth certificate not more than 3 months old, certificate of nationality, criminal record, a tax exemption certificate, attestation of registration on the electoral register, the original receipt of payments of deposit into the state treasury of the amount of 1 million according to the forms and terms. From all this, January the 28th is the deadline for the deposit of the candidate's application submitted and registered against a receipt at the divisional branch of Elections Cameroon of the constituency concerned or at the General Directorate of Elections, latest 30th January, or declaration of candidates should be transmitted to the updated list of senatorial electors 30 days before the voting date. Worth recalling here that the voting is by municipal and regional councillors and over 11,500. Thanks very much. And as the debt are ready for the senatorial. It's now clear the race for the Senate will hold no surprise some political parties, especially as the head of state had earlier announced in his end-of-year message to the nation. He made mention of that in his end-of-year address to the nation. So we gladly welcome the news. He announced that that election will have place in 2023. Political party leaders say they are asking to renew basic organs and constitute lists those to represent their parties in senatorial elections to either deposit.
This year's senatorial election, which according to some youths, gives hope for the complete renewal of the upper house of parliament, dominated by single party and by the old. In for the election. It should be noted, this 2023 marks the third senatorial elections in Cameroon. This comes at the end of the mandate of the senators of the Second Legislative, which began following the elections of March 25, 2018. Été faite par Inès Daniel Ondombala. L'année financière est lancée dans un contexte marqué par les tensions sociopolitiques. Les acteurs de la chaîne d'exécution du budget sont appelés à la discipline budgétaire. C'est un devoir pour payer les impôts parce que c'est de ça que manière et consommons camerounais. Pour cette année 2023, l'accent est mis sur les projets d'infrastructures de base pour relever le niveau de vie des populations, aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine, l'approvisionnement en eau potable, l'électrification, la construction et la réhabilitation des routes et des voies d'accès, des écoles, des centres de santé, la réalisation de plusieurs projets agricoles. L'essentiel est de se mettre à l'œuvre pour collecter suffisamment pour sécuriser les recettes, pour pouvoir réaliser ce qui a été fait. C'est ça le challenge déjà alloué. Pour adoption et au détournement des deniers publics. Tout le monde du Noun vivait et exporté de Samuel Baïha et de Savou Joya. Ce feuillage vert contraste avec le nom de ces légumes, appelés morel noir, cultivés à partir du mois de mars. Au Cameroun, c'est dans le département du Noun que sa culture est la plus productive. Ça croît vite. Chez les Bamoun, la morel noire est surnommée Ndjapche en langue locale. Et presque dans tous les mets, cette plante des maraîchères est consommée. Le Ndjapche, d'abord, et à tout moment et en toute saison, il y a toujours les demandeurs. Et les gens viennent de loin. Même ceux qui viennent de Libreville viennent acheter. Cet appétit pour les feuilles de la morel noire tient à ses vertus. Avec quelques ingrédients, ce légume renforce sa teneur en lipides et glucose. Il est riche en fer. Par façon dont renforce encore les vertus de ce légume. Derrière la culture de cette plante, s'est développé un agrobusiness qui crée des centaines d'emplois. They bring good services, the budget Ondombala. Cameroonian, our austerity measures, and over and above all, we have to shun corruption. A clarion call for action and embezzlement of public funds. Achan Kwenti, Secretary General of the Southwest Governor, was speaking in Boya shortly after the launch of the state. Measures of import substitution. That is two ways to prevent import of goods that have been imported. Those are the measures that the state is putting in place for this year. 18 billion francs CFA is the total budget of the Southwest region in the year 2023. During this financial year, emphasis will be laid on the execution of basic infrastructure projects with the aim of improving on the living condition of the local population. Projects earmarked for this year have particular focus on agriculture, education, health, construction and rehabilitation of road network, supply of potable water. In the Southwest region for the next 12 months. State this budget and ensure that it is properly used. For discipline in executing the state budget in the region. As the one of fruition of a milestone as time runs. For the current generation, the name Ernest Wandier hardly rings any bells. In fact, memories of the famed independence fighter and nationalism cause defender have deliberate intention by dark forces to obliterate his heroic handful of his disciples to maintainly deprived, even as footballers, musicians and the influencers easily claim center stage.
Indeed, 52nd anniversary of his public execution at the Tungang neighborhood in Bafusa was a handful of people, in fact, numbered to a man who holds the reputation as one of Cameroon's main pre- and post-independence Cameroon. The UPC was held in Madu Ahijo regime colonially. The master and resistance leaders in acolytes remain convicted that the guerrilla fighter will forever remain their hero. Eyebrows continue rising with regards to when and by who. De la Ligue régionale de football municipal Arena, un score, championnat et les objectifs des patrons de l'équipe, c'est porte. De l'Ouest, Stade FC de Banjul super favori a imposé un nul de 2 buts partout à Bamboutos de Bouddha. C'était hier dimanche au Stade Arena de Bouddha devant près de 200 supporters. Lors de ce match, Bamboutos qui est premier, ça pour Ligue 1 et les autres matchs avec les équipes à saluer. Festival de buts et d'actions de part et d'autre. Nous avons des objectifs à atteindre, raison pour laquelle on a pensé qu'il était temps d'affronter une équipe de la première division pour mieux jauger la qualité de notre jeu. Mais je crois que nos hommes sont prêts et je pense que le staff technique est vraiment dans le bon travail et nous continuons à les encourager, de continuer à persévérer, de faire jouer les gars, de faire avancer la position technique parce que c'est ça qui nous reste pour jouer les barrages et pour jouer les interpôles. La Ligue régionale de football de l'Ouest compte cette saison 32 équipes réparties en 4 sous-poules. Pour galvaniser ses poulains, David Kenyé, président du Stade Football Club de Banjul, a remis 200 000 francs à ses joueurs. Reste Diable Rouge du Congo, c'était hier un match qui s'est disputé à 20h. La prochaine rencontre, c'est contre le Niger et ce sera le 4 janvier dans le cadre de ce championnat d'Afrique des Nations. On the Congo at the African Championship competition, the Lions defeated the Red Devils 1-0. And Lions will take on Niger for their next outing on the group stage. And the heavyweight champion of the mixed martial art will no longer fight for the UFC. In fact, he has refused to renew his contract. Holder of the heavyweight championship belt, 36-year-old Francis Ngannou, will no longer fight for the Ultimate Fighting Championship. Dana White, the boss of the UFC, confirmed it on the night of Saturday, January 14 in Las Vegas. I think we're going to release him from his contract. We're going to give up our right to match, and he can go wherever he wants and do whatever he wants. As a reminder, Francis had been world champion since March 2021 after a victory against Stipe Miocic, a belt he successful in California less than a year ago. He is now free to engage with any organization of his choice. Since then, speculation has been rife about his future destination. Some signs were proven during his end-of-year holiday spent in Cameroon, where his mother was seen wearing a T-shirt with the inscription PFL, surely in connection with the Professional Fighters League, a league American Mixed Martial Arts 2018, where Francis could drop his bag soon. Thanks, Sherifa Saleh. Thanks very much. We wish you a wonderful day. National entre le même exercice. Bon après-midi.